And once again, thank you for choosing us in this, should I say, very wet Thursday morning in Banjul. It has been a rainy night and, of course, with a whole lot of wind. I hope it's all okay with you, wherever you might be in the Gambia. So thank you again for coming along. In a moment, we will get into the matters that we intend to discuss today, of course. And once again, thank you. And of course, for those of you also following us in our various social media platforms, please do share your comments. Let us know what you think. It's always pleasing to hear from you. And thank you once again for joining us in this Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV live from our studios. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñëw ñu ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tamit tolluwaay réew bi nag buñ ko waxee danañ ci waxtaan yu bëree bëri waxtaanee ci wàllum mbay mi surtout ñu ngi ci nawet waxtaanee ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu politique ba ci wàllu tàggat yaram ak lépp li nga xamante ne dafa yitteel askan bi dañ koy waxtaanee fii ci jotaay bi comme ni ngeen ko yàggati gisee ci programme bi tey tamit ñu profité nag ndokkale ñëpp waaye di leen ñaanal jàmm di yaakaar ne ñëpp ñu ngi ci jàmm surtout démba taw bi ak li nga xamante ne moom mooy ngelaw bi am naa ne métti woon na ci ñu bari ñu ngi massaw ñëpp ñi nga xamante ne du ñàkk am nañ ci jafe-jafe ñu ngi leen di ñaanal yi tamit bu baax a baax su ko defee ñu gërëmaat leen di bàyyi xel tamit ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi ñaanal leen yàlla mu delloo leen seen sago waaye naka noonu ñi nga xamante ne ñu ngi am ay nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Presidents di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla baax yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu dellusiwaat fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bi incha allah tey nag ci jotaay bi kon xam ngeen ne duñ koy defee saa su nekk bu fekkee ne léegi am na ñu nga xamante ne teewuñ waaye dana am ñu teew pour doxal liggéey bi tey daanaka suma collègue si moo ñang teewul mu ngi ci beneen yitte Garme tamit xam ngeen ne moom mooy borom suñu réew démb daanaka fii la nekk ba ci xaaja guddi te teel a ñëw bi moom du mun a yomb waaye yàlla def na ne am nañ fi gan bu am solo bu ñu war a waxtaanal yu am solo ci réew mi ay xew-xew ak yenn engagement yi nga xamante ne si la ne dinañ ñëw ak moom ci loolu léegi incha allah danañ ko dalal ndax nag yàggul sax bu mu jógee ci Eyeafrica waaye am yéene ak yitte ci waa réew mi moo tax mu dellusiwaat fas yéene continuer di waxtaan ak réew mi te luy dañeen ko soxla kilifa yu mel ni comme moom surtout nekk ay ndaw dañoo sawar lool pour déggee ci ñoom ñu waxtaan mun a inspire surtout ndaw yi honorable Modou Lamine Biba bu Banjul North constituent fi moom lañ fi am tey war a waxtaan ak moom ci yu bari yi nga xamante ne ay taxawaay la ak gis-gisam ci réew mi ak yeneen yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi danañ ci ko engage incha allah honorable jërëjëf ci teew bi apprécié nañ bu baax a baax ci wéy si suñu invitation ñu bàyyi la rek nga nuyu ak Gambien si yu lay seetaan surtout nag waa Banjul wala particularly waa Banjul North ma bàyyi la gannaaw bu ma la dalalee di la wax welcome. jërëjëf brother man tamit maa ngi siis opportunity bi pour nuyu la di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu di wax ne good morning waa Banjul North good morning the entire city of Banjul and beyond di wax good morning tamit Eyeafrica TV thank you tey nag am naa mbégte lool comme noo ko waxee pour ñëwaat fii less than a week pour make sure ne continuer naa waxtaan bu important boo xam ne commencé woon naa ko si suñu réew programme bi pour dina create awareness ba pare enlighten the public when it comes to the work that we are doing and to be specific the great work that we are doing pour make sure ne askan bi they are in line with us parce que la fa important torop pour ñu leen a update la fa important torop pour ñuy create awareness pour ñuy xam naka la réew bi nekk di doxee ak ñun tamit suñ rôle as National Assembly members si yan jéego leen nekk di doxee ba nga xam ne ñu ngi gis pour réew mi fal la mu war a toll loo xam ne laf ñoo njëriñ ñun ñëpp at the end of the day ba pare si biir loolu tamit di gërëm suma ndaw yi ak suma kilifa yi Banjul North te dama siis opportunity bi pour gërëm kilifa waa box ba woot ndawi box ba woot yi jigéeni box ba woot yi
maa ngi leen a gërëm di leen a santa Crab Island woo tamit seen kilifay suñ kilifay raada suñ ndaw yi suñ jigéen yi maa ngi leen a nuyu Crab campement woo tamit maa ngi siis opportunité bi pour nuyu leen parce que tey suma constituency daanaka ñetti wards ñoo fa nekka waaye yàlla def na tamit am na ñoo xam ne waa Banjul not leen waaye dëkkuñ Banjul ñu ngi setul léegi si kombo bi maa ngi leen a nuyu di leen a yëgal ne tey seen député moo ñëw si Good Morning Show bu Eyeafrica di leen def pour waxtaana askan bi inshallah yes jërëjëf jërëjëf thank you honorable ñu gërëmaat la bu baax ci teewaay bi dina am solo lool pour ñu am ñu mel ni comme yéen kon ni nga ko waxee di waxtaan ci li ngeen nekk surtout ci yitte seen askan loolu danañ ci sawar loolu danañ ci ñëw ci biir waxtaan bi xanaa ñu tàmbale rek ak tiis bi nga xamante ne dal na réew mi démba fale ci ñoomi juróom-ñaari nit ñi nga xamante ne ñàkk seen bakken ci kuréel bi nga xamante ne ñu ngi si doon liggéey ñu bari nag bu mbir mi xewee xibaar yi fesoon na jàpp ne li nga xamante ne mooy ñuy liggéey nawek la but of course nawek later on génne nañ statement wax ne ci du ci ñoom lañ doon liggéey wala nekkul seen ay staff waaye dañ ñaawlu lu am lu xew waaye tamit dal di jaale ñi nga xam ne mbokk ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan su ko defee police bi tamit dal di topp mbir mi de génne bataaxal di joxe update ci li nga xamante ne mooy ci incident bu xew xam naa ne dinaa bàyyi honorable mu comment ci tuuti rek ñu move on ci waxtaan bi parce que suba incha allah dinañ ci gën a xuus bu baax parce que lii tamit dafa laal sama affaire yi safety ci ñenn ci liggéeykat yi te am na ñi nga xamante ñu ngi doon contact depuis démba pour ñu wax ci tey waaye fekk am nañ line up bi ba pare soo du mënoon a ñàkk waaye suba incha allah danañ ci xuut buñ ci jógee nag tamit danañ laal ci wàllu justice tuuti danañ jokkoo ak ML toomaayam la Modou Lamine Faye mu ngi ci US ñu wax tamit ci ni nga ko junjee woon court process yi nga xamante ne case yi def day delay ci court si léegoo-léegi tamit ñu téye nit teg la lu yàgga du la balaa ñu lay caaj yooyu tamit xam naa du ñàkk dana ci am gis-gis after loolu nag ñu xuus ak moom ci wàllu wér-gu-yaram mu ngi maa xamal léegi ne tey moo nekk World Mental Health Day te def cee yëngu ak xem da gis ngeen mbuba bu mu sol dinañ ko waxtaan ak moom incha allah dinañ tamit waxtaan waa Banjul North seen jafe-jafe bu baax a baax lan la ci naka la ko gisee ak lan la ci nekk di def pour ñu régler loolu ak yeneen ci réew mi ndax bu leen fàtte tamit politicien la te foog ñu laal ci politique bi tamit bu ñu ko waxtu mayee incha allah honorable just a reaction lu xew foofu ci not back precisely in ñoomi ay doomi réew di doon liggéey ci wàllu kuram ba ndog fekkaleen ci far juróom-ñaari nit ñàkk ci seen bakkan mu nekk lu yéeme ñoom ñëpp am ci naqar tey ba réaction ngay def ci lu mel noonu. To start with comme nu ma ko bindee démba si suma social media platforms yi ne it was a very devastating news. Absolutely. And it is something loo xam ne wax dëgg neex yàlla lu ñoo mun a def mooy pour ñaanal victims yoo xam ne ñoo nekkoon si incident bi yàlla xale ren ajana suuf sedda seen kaw métti na lool waaye tamit di bugg a seize opportunity bi tamit pour encourage families yi parce que 7 people 7 men Gambia ñu toog tey ñu ne ñoom ñëpp then in one go is indeed a very big concern. Absolutely devastating. Wax nga lu important the issue of safety is very key in whatever the police is going to investigate because my expectation was if such a program is going on or let's say maintenance or repair is going on the main switch should have been off. I'm not blaming anybody, as of now. But the truth of the matter is safety is very key in what we do. And safety precaution is whatever we do. Even when we talk, we must consider the safetyness of what we're going to say. Because kadu balla, even chuwali soko wachorek, doko muna wana. So not to talk of situations like what happened yesterday. It was a very unfortunate moment. And like I said, it was indeed a very devastating moment. And I saw the press release from Nawek. And I also saw the one that even the head of state, the president of the Republic of the Gambia, in terms of clarity, we understand it was a subcontract company that was doing the work. But unfortunately, it happened like this. But
coming back to what happened. Yeah. It is still under NAWEC. Yeah. Lulu la buga niti you understand. Wow. Because NAWEC more subcontract. Wow. More joxe contract. Wow. So everything man tay lolu ta suma focus bi suma njal bi yep dama ko focus on NAWEC. Okay. Jale len ci njaka ak ci taranga pour wol len ne metti lu len li. Parce que domi rew mi len ba pare lum bon su nekute ñoo xamne they are direct staffs from NAWEC they were working on behalf of NAWEC. Yeah, matters related to NAWEC. Exactly. It was electricity. So it is good also to clarify yes, they were not staff of NAWEC. Wow. They were contracted through a company to work on behalf of NAWEC. Yeah. But let also NAWEC take that responsibility. Comme nuñ ko defé débat pour one askan bi ne ñu ngi métti lu xew which was very commendable ba pare taxi tamit dinañ def jéego yi ba pare police yi tamit dinañ def the required investigation pour see what was the cause waaye tamit wax bi dem na ñëw na yëpp nem put the precautionary measures or safety measures in terms of whatever we do, especially when it comes to such work in the country, because it is so risky. And we cannot afford to lose people just like that. Such a young, competent people. No, to be honest, seven of them. Young. It's devastating, and it's just why it is. No, to be honest, when I saw it, I just safety, because we are more or less nit ñi ñun dañoo bàyyi ba dara xew ñu soog a react pour indi ay solution. So we always don't think ahead. Lii mun naa xew doo bàyyi ba mbir xew nga soog a xalaat ay solution or whatever. So it's really sad, and then but you know. li la tax always suma taxawee in parliament. Waaw ma ne leen ne in the Gambia we use spoon to move mountains. ñun dañ lay jël kudu. ñooy dañoo move mountain. waaw loolu moom. ñun Gambians si. duñ leen taxaw si dara ba dara xew. Absolutely. And that is the biggest problem that we are faced with. Always as a country. Reactive. Wow. ñun duñ leen put in measures yoo xam ne. always dinañ avoid situations like this to happen. And the thing is, it's high time. ñun we've been seeing so many situations whereby things occur in this country. Te da nga gis ne at the end of the day suñ tongee ñu càmbar ko dañ lay wax ne it should have been avoided. But why we didn't put in place the proper mechanism to avoid such situations. Gis nañ fi the Banjul Road Rehabilitation Project, the flooding that happened in 2022 in the city of Banjul. We'll get all to that. So da nga gis ne comme like I'm just giving you an example. These are things that could have been avoided. The Aki crisis. Exactly. So da nga gis ne at the end of the day, and yaa ngi wax affaire court case issue, am naa ne dinañ go into it. ñoom tamit seen case bi right now is dragging in court. Why? Exactly. So we'll get to that. So dem na ñëw na ñu ngi jaalewaat ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen ay mbokk réew mi yëpp ñoo ci am naxar am ci tiis li am lu mënoon a ñàkk la. léegi-léegi lu am tamit ñu ne ndogal yàlla la bot ndogal yàlla tamit léegi-léegi am na nu moo demee dafay mel ni seetaan tamit def see bokk te ñu ngi xaar police bi ci gestu bi lan moo cee feeñ ak ban taxawaay moom moo ci am parce que taxawaay war naa mën a am ba lu mel ni du amati ci réew mi ak yeneen te always dañu war a anticiper sóoraale ne lii lu mel ni mun naa am inshallah gannaaw loolu dañuy quickly move on kon ni ma ko waxee ci yëfi justice xam naa ne honorable mu ngi koo laal léegi dinañ jokkoo quickly ak Modou Lamine ci line bi he is more a legal minded person dafa xalam dafa màcc ci wàllu yoon ak yoonal te def dee topp tamit yenn développement yuy xew ci réew mi continuer tamit di wax ak askan bi pour enlight leen gën a wax ak ñoom ñu xam lan mooy seen process will always bring in more problem. It will even put in more pain to the victims, or especially the family victims. So to avoid situations like this, I think it is important. It's just one example. Why gis nañ fi comme lu ma la wax rek the land cases in this country. Uncountable. No, loolu moom. To be honest, most of the people yaa ngi understand, they will be like, man xamatuma sax lan laay def. It is my right naka laay amee suma kayiti kër. ba pare nit ñëw def fa suuf ba pare isil ma tamit kayit boo xam ne xam nga these are things yoo xam ne the judiciary need to really work on and see how best they can
expedite or accelerate as far as the entire process when it comes to judgment is concerned in our courts. Yes, certainly. Very, very important. So, if you jema joko ak Modlamin quickly, bu fekkee ne hadi is possible ñu xam naka la ñu am ko we deal this with issue bala ñu move on ci leneen parce que war nañu discuss ak honorable tamit ci yeneen inshallah dinañ ci ñëw léegi yaa ngi wax léegi land case yi so land court case yu bari ci court si Chief Justice in 2 occasions dégg naa muy wax ne nañ create a special tribunal just to handle this land related issues so but yet still te foog naa ne justice bu mu ko doon wax beneen bi justice minister baa nga fa woon te moom ci level bu mu nekk xam na li bokk na problème bi you know est-ce que foog la ne jot na tamit pour li mu wax ñu def ko fekkee nekku ne moom def ko waxee waaye pour ñu def ko mu nekk problème but maybe dinaa ñëwaat ci loolu ñu am Modou Lamine mu ngi ci line bi Emel once again thank you very much ci time bi nga jël pour waxtaan ak ñun ak Gambien si ci wàllu yoon li la interest la ci réew mi pour ñu waxtaan nañ ci ak Gambien si ci exemple yu si joxee fii bari na court process yi bari na lu tax muy delay waaye tamit ñu jàpp ay nit teg leen ay place ci réew mi tamit léegoo-léegi dañ leen di tuumal def bari am na yeneen case for exemple di ngeen di topp am na ay jigéen yu ñu teewoon ci airport bi ci about 3 months balaa ñu leen di yóbbu court ci affaire drogue lañ leen tuumaloon but acte yu mel noonu ak yeneen yi nga xamante ne wax nañ ko ci wàllu yoon ndax loolu lu jaadu la ndax lu am lu waa mun a nangu la ci réew mi di Gambia. waaw jërëjëf Mr Kante jërëjëf honorable sa gan bi noonu ak askan bi ñoo déglu xam na sama baat baa ngi leer tey. Hello. Hello, sama baat baa ngi leer. Yeah, all right. I as I was saying, I hope ne ma dégg ci laajte bi mooy ñu ngi waxtaanee li nga xamante ne. mala dégg. Okay, so you can go ahead. dégg naa la bëggoon na seen suma voice baa ngi ñëw clearly. Hello. 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 Yes, clearly, right? Yes, you can go ahead. Li ma doon laajte rek mooy delay court process yi ci réew mi bari na te am na process bi nga xamante ne wala ay jigéen yu ñu jàppoon ci airport bi yàggut ay 3 months ñu ngi leen teg benn place balaa ñu leen di charge yóbbu leen court lu mel noonu ci réew mi ndax loolu lu tegu ci lu wala am déet. waaw jërëjëf bu fekkante vraiment ngi nuyu sa gan bi tamit ak Gambien ci na ko ñu déglu. Definitely ñun dañ dellu gannaaw xam nga Jammeh bu su ko waxee dëgg rek da gis boppam waaye the thing is mooy ne suñ investigators yi they need to be sensitized just as nit ñi tamit ñu sensitized because li xew mooy investigators yu nekk si Gambia bi they don't know how to interpret the law. People are already hungry, people are already poor. Yeah. So investigations, it's okay, according to the Constitution, according to the 1997 Constitution, Section 19, subsection 3A, and law 1, it's okay to arrest somebody based on suspicion. And if I white and so I'm with evidence within that 72 hours bank water by why it's like I'm the evidence within the 72 hours bank water charge. So then I give me no so could therefore so violate your investigator so violate make constitution uses a power not technically for correct not violate constitutional right and Mullah chapter 10 Social Criminal Code be section 90 abuse of office Mullah when it's making a use of power, not violate somebody's constitutional right. But not only that, in section 102, one is so conspire, falsely accuse somebody of committing a crime. Law will take law your investigator. Okay. Why Gambia you can make a more mindset when I'm more police more development
te ñoo xamuñ ne loi bu police bi di enforce di seen loi tamit moom mooy régler police boobu noonu. This is really sad in regards to jigéen ñu nekk fii nii ñoom xamuñ loolu lu moo jur si because ñun seen gars yi dañu war am doole. da nga xam ne. they could come back and sue the Gambia for violating the constitutional rights of these individuals. Wow. So it's illegal for them to do. Not only that, it's an insult to our criminal justice system. So in the highest court of our country, immediately let them file charges, and we're still holding them in custody. Okay, in this case, ML, su fekkee yang ma dégg su fekkee ne code bi ñu téela ñu teg la benn place xëj na nga complain comme xëj na ñeneen ñi ko def ñu dem ba code bi déjà dañ la war a bàyyi ci diggante boobu rek ñu you know proper charges against you ñu teg la ay charges bu boobaa loolu tamit lan la loolu wane si suñu criminal justice system bi ci réew mi. It's a joke. It's a joke. Well, actually, and those people should be held accountable, charged with contempt of court. Understand that? So, investigators, you have to understand. When you falsely charge somebody, come let's just say, suppose come the case we investigate right now. They go accuse them there is no supporting evidence, no evidence to chapter 11, section 22, section 1, definitely, making a report now, you can arrest somebody based on suspicion. It's not punishable with death or by death. Why, upon investigating, 72 hours. Why 72 hours rule is a police officer understanding your name. So upon investigating, there is no supporting evidence to support the claim immediately with no condition. Why subsection 2 of that section 22 then arrest somebody based on suspicion, then further investigation there's a circumstantial evidence more for that, yes, then go ahead charge within the 72-hour rule. That could not just witnesses. And in Gambia, we have to rely on witnesses. The witnesses, you could pay them. And prosecutors, we have credible intelligence. And based on our investigation, most of them are doing that. And they're not being held accountable. Okay. Most of the Gambia, holding prosecutor be accountable, holding police be accountable for falsifying evidence, for fabricating evidence, or planting evidence, or falsifying report. All these things are in our criminal codes. Okay. More than the civil war. Well, apparently it seems there are a lot of challenges in Barina, but am nañ fi a lawmaker te dañoo wax ne loi dafa sew. Yoon affaire yoon la léegi duñ dee teggee suñu loi yi ndax am na does it have any connection ak ni court si di demee war nañoo seetaat suñu loi yi nuñ koy defaree wala di laws are okay in your view maybe ñu koy implement problème bi foofu la. waaw li am loi yi correct si Gambia bi. waaye ñu ko enforce ñoo ko mën a interpréter because ñoom li ñoo demee mooy ne comme ku dee wax na rek loi bi naka diine bi jox na ko doole pour mu takk ñaar ñetti jabar. So da ngaa gis ne dafa am possibility o muy nu ma jabaram benn liggéey sëy déggee duure sëy na. te diine bi tamit dafa wax ne sa jabar am na droit pour nga waxtaan ak moom njëkka benn nangu nga doog a takka du dëgg. So loi bi noonu la ko gars yi di demee moo tax Gambien si understanding ne loi bu ñu di enforce di seen loi boobu mooy hold gars accountable comme ni ma ko waxee soo falsify a report dañ la war a téye yow sa bopp soo false accusing somebody so you accountable dañ la war a fire dafa prosecute you. So we have strong laws in the Gambia but the problem mooy ne nit ñi ko enforce ñoom seen bopp ñoo xamut how to interpret that dama day gis léegi-léegi si yoon bi sa nga ñëw gis ko taxaw sax comme coli yi xaw ma ne sax da commission coli la ñëw rek gis ko taxaw rek ñu ne ko damaa park sa bike bi that is illegal you cannot do that the person is not riding nekk si yoon bi dafa taxaw nekk side am you have no right to even access that. Okay.
Okay. So lu ma bëgg a understand mooy ma bëgg a leeral fii moo ne. su nit ñëwee boole si. yow officer bi nekk la fa woon. It's okay. They might investigate. It's your job to investigate. But the first thing we want to like person, different number of them come in a day. They have no evidence for them come in a day. Immediately, then we cannot do anything. You understand? Nyom some courtship back from. Okay. Because you killer, come to investigate me. You accuse her. You know, I think you court and you deal with it. That's what's going on with these ladies right now. These 4 girls. Gambian citizens were involved in it. GIA and Gambian too. Because based on the drug enforcement officer, no way has all I wanted you can do it for that. So whole report. I'm not time for my explain a lot, but just to summarize it, mom doesn't give me new water without a bag. Bag bugay lifincha. One is a new they did not even check in that bag. Number 2, who accused me getting a new mom bag, who is accused number 8, Modu Bojan. He is part of the government. He works for GIA. All right. ML, maybe one last question. If the enforcement is a problem and maybe continues to be a challenge in our system, I have given an example. At some point, delay of court processes, while adjournment you bari. At some point, they trigger. Nini joke jelal ye fi sen bop ak ndax gis nañ ko fi ben exemple ci ben alleged rape case nu mujjé Gambian si surtout ndaw yi dañ mujjé na jog. So actions yu melni su continuer ndax mën na indi a threat to national security or not? Oh, most definitely, because we had an article where said no pay. I know one now guy feeling stolen by would be by shacking or investigating them properly. Then you want to convict me and you'll be in prison. Now is the people will start to smuggle weapon in the country and get them to YOLO. Okay. One guy in the coming nation officers shooting guy. So what guy and you approach people without violating their constitutional rights, they will start to fight back. I'm just like if you then jump on you know. You so many people in the about police. Sing jangal guy na ngay demé execute the search warrant. Ñu commencé di fight back dem ci di nga arrest guy also arrest guy nañ ñëw di attack police station bi think of it. So this is just usual the same analogy bo xamné my favorite example. So I'm a kilifa bo xamné ma ci kër gi ñen nak jabaram every day. Te ñu wara wax dëgg waxuñ dëgg. Ñu wara attack dëgg attaquñ dëgg. Jabar da people after. Dëgg am dëgg am So security is not just marriage or function formula all day. We need to sensitize our people. Look at my the cars because my advice is not based on our personal feelings, it's not based on our political beliefs or whatever. It's based on our analysis, assessment, and anticipation. Right. And the security experts in the country, I don't know, our national security advisor, I don't know, the same people that are supposed to be protecting the rights of every individual, the same people that are supposed to make sure that our national security is intact, they are the biggest threat. They are the biggest threat to our national security, and they are the ones that are violating the rights of every individual. All right. And I know to bring solutions to some of these challenges, we have to continue speaking to enlighten the public, and you have been doing a great job in that, and we can't just thank you enough. Jërëjëf ñu ngi lay gërëmaat bu baax. I know we'll get you again and again, inshallah. ñu continuer di wax ci justice ci yeneen yi nga xamante wàllu security also ci réew mi and any other issues you concern li nga xamante ne réew mi te sa xel màcc ci dana am ci laan bi. Jërëjëf ML, thank you very much for your time. Well, so this drug enforcement agency, our organization, we're gonna get involved in this, and we're gonna make sure that you pinpoint every detail about what happened and why these people still being held in detention. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you, sir. Jërëjëf Modou Lamine Faye doomi réew mi nekk foofu ci US xelam màcc ci wàllu yoon ak criminology doon addu ci court process yi nga xamante ne honorable ñu ngi koy wax dafa mel ni lu mu wax lu bari gis naa yaa ngi mel ni ànd nga ci ak moom enforcement bi dafa mel ni problème bi foofu la te loolu li ñu yàgg di dundal ci réew mi benn maybe 30 seconds 1 minute su amee looy conclure ci loolu balaa ñoom mu foon ci yeneen beneen waxtaan.
maa ngi gërëm ML Faye for that wonderful submission. Thank you. Comme lu ma jàngat si waxam mooy comme nu ko angale di lay waxee. A problem that is not solved is still a problem. Absolutely. But a problem that is solved is no more a problem. Yeah, certainly. Comme noo ko waxee yow tamit we must keep on the advocacy. Yeah, certainly. Creating awareness. We must make sure that educational aspect is fulfilled as a country. People should know. And also the judiciary should not only be in the courts, but making sure that also they communicate to the public so that they understand exactly what it takes. For example, when it comes to cases you hamne, it is much talk about in this country. This will come out. The other problem that we have is information blackout, which is indeed the saddest thing, because the thing is, for example, if you have to talk about the Office of the National Assembly member for Banjul North, who am I to keep quiet and be telling people ne dumalen ton to sa? Exactly. As a public office holder, I should come out and talk to the public that they understand that this is the situation. You have nailed it. But the thing is, things happen, people will talk about it, and there will be no response from the people that are responsible. So this is the problem that we are faced with. And equally, affaire loi, nit ñi dañ ko ragal waxtaane ci dëkk bi. Not to be honest. It looks like it's a taboo, I don't know. In countries like Senegal, when a court case happens in any issue, experts will come back to the media, explain to people. Of course. Te Senegal yëf yoon bu na la even ordinary lu xew ci ñaari at yi Sénégal tax na nit ñi xam affaire yoon seen criminal court system bi seen yeneen yoon yi lan la ci wax affaire élection lan moo ci tegu yoon ak ñu tegul yoon. waaye fii nit ñi dañ ko ragal da ngay oo fii a lawyer pour ngeen discuss ko pour nga am kuy ñëw sax sometimes it's a problem. And that is very sad. It's a problem. Awareness creation is very key in any developing country. And as a country loolu laa wax fu mu nekk nii luñ mën a def mooy foog nit yi ñu aware of how things are done. Loolu rek moo ñëw dimbale. So da nga gis ne if that awareness mu ngi exist between or within the society, it will help people, because tey su fekkee ne man I understand what it takes. Ne this is the level it will take for me to reach at this level. Why should I even bother at the end of the day? I will know that no matter what, I will reach to that level. But like I said, as far as we are not talking to our people, we will keep on having the same problem. It's a problem. And this doesn't work it, and we need to change. And we need to change on that aspect. Yëfi yoon yitee ku nekk la ndax mun naa dal ku nekk nga dem si court ne xaw ma wala man du suma problème non because lu lay dal si suba xamuloo tey war ngaa xam ne bu fekkee ne la tuuma ne da nga siif xale bu jigéen tuuma rek war ngaa xam dal moo la ci war a mun a fekk su fekkee dañ la tuuma da nga yaaree nit war ngaa xam ne la moo la ci war a fekk da nga sàcc war ngaa xam dal moo yooyu dañ ko war a waxtaanee ba si suñu société bi nit ñi xam ba ñun loolu pour ñu discuss ko c'est problème te loolu I think war nañ cee mun a génn but I don't know how ma kañ la ak nakal because ñun de try pour invite léegi experts yi ñu ñëw pour waxtaan askan bi but it's difficult te as a lawmaker député mu toog fii muy waxtaanee yeneen loolu def joo neex te tamit ñuy seetaan dinañ ci gis seen bopp not Amadou rek mooy toog as a journalist di wax xalaatam ci yeneen loolu du doyul because du suma domaine so moom mu toog fi as a député mu wax li jëmee ci askan bi ak jafe-jafe moo tax waa Banjul North oolu ko teg ko ci néegi député yi mu leen di waxal waaye di waxal réew mi ak yeneen yi nga xamante ne war na ci addu so honorable once again thank you very much ñu fàttali ñuy seetaan ba léegi na ngi ànd ak Eyeafrica TV seen jotaay ji di Good Morning Africa fukki waxtu mu ngi doog a jot si suñ maakaan su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ànd bi waaye ci safo bi ak ci kóolute bi suñ gantee ci jotaay bi mooy honorable Modou Lamine Biba nekk député bu Banjul North constituency foofu ci capital city moom lañ fi danal ñu war a waxtaane yu bari su ko defee ñu ngi doon waxtaane wàllu yoon ak yoonal dañuy continuer waxtaan bi ak moom ci wàllu wér-gu-yaram ndax tamit bokk na ci comité boobu ci National Assembly waaye it am na ci yitte lool te tey moom moo nekk World Mental Health Day te gis ngeen mbuba bu mu sol sax HEMDA nekk association bi nga xamante ne si la ñoo yëngu muy ànd ak di liggéey ak ñoom honorable xam naa ne bés bu la soxal la nda yaa ngi maa wax sànq am ngeen ay programme yi ngeen mun a bugg a def tey bot bés bi en tant que député buñ tolloo ci réew mi te boo waxee mental health léegi jafe-jafe wi ci ne bari na lool
te taxawaay bi ñu bari jàpp ne sax am na lu bari lu ci des ban jàngat ngay def ci bés bu mel nii ak yëg-yëg bi surtout lan lay doon ci yow. jërëjëf foog naa ne tey interview bu ñoo am nii lu si gën a am solo mooy loo ma jos laajte nii parce que tey comme noo ko waxee rek is mental health day ñu am team boo xam ne daanaka tey bés bi luñ ko jagleel mooy pour see how best we can prioritize mental health in our workplaces which is indeed very important and also understanding that on the 10th of October is observed as mental health day globally te bugga seize opportunity bi pour remind waa Gambia ak aduna bi yëpp ne this day should be a day of education, awareness creation, and also the advocacy against the social stigma surrounding mental health, which is indeed very important. Because one thing that I also want to inform you, I am currently the president of the Global Youth Mental Health Forum. Fantastic. Globally, as a young person, as a lawmaker in the Gambia, that is the credit that we have and that we have obtained globally. And by the way, congratulations Thank for you that very great much achievement. Because I was appointed by Peaceful Mind Foundation. That is currently working with United Nations Global Compact. Currently our office is in Delhi, India. And all what we do is to try by all means to create awareness surrounding mental health, understanding that mental health is the cornerstone of any country. And also understanding the most significant part is there is no health without mental health. And these are things that we must put into consideration. Today's event is indeed something, to be honest, as people, as organizations like HEMDA, we have seen also organizations like International Voluntary Mental Health Organization, and other organizations that advocate for mental health in this country. To be honest, jafe-jafe yi bari na suñ gisee na ñu cee taxaw comme yéen ak ñi ngay àndal association yi woon waxtaane ko surtout ci bés bu mel nii lu am solo la. Yes, so loolu tax si biir loolu maa ngi gërëm képp koo xam ne yaa ngi jël sa doole sa xam-xam pour dimbale képp koo xam ne is mentally disabled in this country. Parce que wax bi yëpp dem na ñëw na fii la commencé. Parce que tey as the president of the Global Youth Mental Health Forum, lu ma war a mun a achieve in the world in terms of advocacy, creating awareness, Gambia fii la war a mun a commencé. te gis naa ne Gambia am neen organisations yoo xam ne like HEMDA taxaw neen si liggéeyi jàppale ñu ñu ooyee ñoo xam ne they are mentally disabled in this country. te tamit di gërëm waa Tanka Tanka parce que Tanka Tanka tey wax dëgg neex yàlla comme nu ma ko waxee woon suñu waxtaan bi previously ma walla ne Tanka Tanka is not a rehabilitation center but a treatment center. waaw mooy nekkul béréb bu ñoo faj nit ñi waaye pour defar leen la wala dimbale leen daal dañu nekkaat. waaw loolu tamit nekkaat waaw gars yi ñu ne ñu gën a olofal waxtaan bi. pour ñu te lii dafa am solo torop. parce que lu tax ma ne dafa am solo. te na gars yi understand tamit ñun waa Banjul. den am suñ own olof. Banjul ya nu moo làkkee olof. du waa li fi naka la tuddaati. waa Saalum buy làkka olof. waaw dafa. waaye tamit dinaa ko olofal. parce que dafa am solo torop. pour surtout ñu nekk ci parce que yaa ngi wax ne awareness bi pour nit ñi gën a xam. mooy dëgg mooy foog nit ñi ñu xam. waaw exactly. yaa ngi understand loo xam ne la fa dem si wàllum ñoo xam ne den am feebari xel waaw wala wérgu yaram te lu si nekk mooy comme ni ko angale di lee waxee ma wax ko si kaalaama olof angale mu ne feebari xel comme lifin naka la tuddaati wérgu yaram du am te boolewuloo si feebari xel parce que doomi aadama bi sa wérgu yaram feebari xel la si jiitu te ñun gis neen fii ne we have lot of challenges yu ma commencé mooy tey yàlla def na ne man in parliament maa ngi advocate for the introduction of the mental health bill boo xam ne right now nii I believe ne is with the
Ministry of Health. Pour gars yóbbu ko si executive bi. Pour gars mun koo gazette. Isi ko to the parliament for consideration and adoption, which is indeed loo xam ne la fa am solo torop. te loolu yow yaa ko initiate. The thing is the Ministry of Health ñoo initiate the document. waaye advocacy bi maa ngi koo def. yaa ci jiitu yaa ci taxaw maa ngi si taxaw bu baax pour make sure ne. we have an updated. law legal framework. boo xam ne dafa jàppale. képp koo xam ne am na feebari xel si réew mi. ak even ñoo xam ne sax. ñu ngi dimbale ñoo xam ne am nañ feebari xel si réew mi. parce que tey ñun. Gambia ñu ngi am lu ñoo ooyee Lunatic and Detention Act which was since 1976. That is outdated and is even discriminatory to. So lii yëpp neen xam ne ñun ñëpp mun nañoo nekk victims at any time. At any moment. Because the thing is tey this very second this very minute I am stable. The next second I can be mentally disabled. Absolutely. te loolu yëpp si yàlla la. te fii always lu ñu lee gisee. ñoo xam ne dañ am feebari xel mooy dañ leen liggéey loolu leen war a jël ñu tegee ko boor ba ñu ma ne loolu daf lay am de waaye ñu ngi laa wane lii feebar la doomi aadama te doomi aadama tamit ñu ngi laa wane depression anxiety bokk na si loo xam ne laf la lee mun a def nga mentally disabled tey for example su fekkoon ne maa ngi dig waa Banjul noo yëpp ne dinaa leen foog let's say extension and by extension the entire country I will not. But dama mention the entire country. I will not. But dama xam naka laa ko nekk di defee ak fan laa ko nekk di wéer. te loolu suma maam la fa ma ko wax mu ne ma Modou ma ne ko mu ne ma ne nii ne yàlla du teg doomi aadama lu mu antalul so la fa des si yow yow yaay jël loo antal. wala nga ñàkkaa jël loo antalul. te at the end of the day yaay dugal sa bopp si problème. waaye coming back to the topic when it comes to issues surrounding mental health. I believe the government should put measures. foofu laa bëggoon a ñëw parce que yaa ngi laaj sànq yaa ngi laaj laal nga affaire yi tànka foofu bëgg naa ñu taxaw fa tuuti condition yi béréb boobu nu mel place bi parce que naa su ma chance yoo ngi wax benn rek lañ am loolu warut in the first place. entire country. léegi ku feebar ku nekk Basse ku nekk Ñaani ku nekk Saalum ku nekk North Bank wala feneen ci réew mi mu am feebari xel amut kattan bi wala man bi mun a indi kooku combo wala Banjul mun ko indi tànk kooku fan lay dem wala kooku du Gambian wala léegi ñu wax ak ñoom they have more challenges maybe ci société bi la bokk te mu ngi xew bu baax a baax ci réew mi ba dafa mel ni dañ ko xalaat neglect. pour wax la dëgg rek. góor la fa am a very big role to play. as far as the issues surrounding mental health in this Gambian as somebody who is very concerned about mental health. tey soo demee tànka luñ mun a accommodate si ñoo xam ne ñu ngi am feebari xel is 150 patients. waaye can you imagine of recent bu ma laajee seen update bi they were having about 71 patients that we are currently housed at tànka dëgg la parliament appropriate na funds pour ñu subvent tànka pour dimbale leen in terms of their personal emolument and OC. waaye ndax loolu la fa doy. exactly because lii la fa nekk loo xam ne tey tànka ñu ngi am challenges boo xam ne. tey maa ngi gërëm xem da si loolu. tànka dañ lay am problème yi even mata bu ñoo jël pour toogalee patients yi seen lekkay. could you imagine. ndax lii war na ñaata nit ñooy jógee si biti ñëw di support tànka in terms of providing them with essential food items. sanitary materials. yet still they are still having issues when it comes to those commodities. ndax loolu war na. nguur bi war nañoo mun a toog at comme ñu toog at their comfort zone. di gis ne lii mu ngi happen si réew mi tey wax nga waaye tànka mu nekk the only psychiatric center in this country. which is very which is unacceptable. yaa ngi understand. which is undone. because the thing is tey structures like this will be decentralized. ba pare teg si emu si loolu war nañoo am tamit rehabilitation centers throughout the country. because the thing is problème bu ñu am mooy koo xam ne is mentally disabled rek dañ lay foog ne tànka is the only place to take them. whilst tànka is a treatment center. waaye da ngaa gis ne at the end of the day tànka duñu am benn choice. ba pare the other challenge that they have with even families. dañoo yóbbu seen nit yi tànka ñu dem ba wér. pour ñu yóbbu leen seen kër yi is another challenge. It's another problem. They don't accept them. And that's where the stigma comes in. And regularly, they are forced to
release people. Not to be honest. They have to accept it. I will give you a scenario. It happened in my constituency. Alhamdulillah, right now, mange gërëm family ñu ko take care bu baax. Mashallah. Bum amé problème yi health. Wow. Family then ma contact. Ma endeavor myself, make sure I took up everything. Wow. Contact Hemda ñëw with their team, with their escort team. Ñu dem Kanifing Hospital refer you to Tanka ñu dem Tanka. But can you imagine? Even pengu buñ leena pengu. It took me 2 to 3 days pour ma mun ko jëna ci réew mi. It was a problem. That is another challenge. The medication. So Mangla ñun, we are directly working with them and seeing all these challenges that should be addressed by government. Lu tax garab yi koo xam ne la fa am feebar xel mu war a ñàkk si réew mi te tey ñu ngi toog at their level and always suñu waxee ni dañ lay wax ne lu tax ñuy wax ne ñu ngi toog at their comfort zone. Of course they are sitting in their comfort zone te man nu ma ko lay gisee mooy because tey you don't care because none of your family members or close family members are affected. Te lii mu nekk a very big concern. Gis nga tey dama gis ne Gambian bi loo xam ne it doesn't affect you directly doo si lee faale. Which is a very sad moment for all of us. Te lii mu ngi nekk a challenge boo xam ne ñu ngi koo face si field bi ñu ngi koo face si ground bi parce que ñun lu ñoo def yëpp pour make sure ne dimbale neen képp koo xam ne is mentally disabled. Impact buñ lay am du lee bari because of most of the time la fa jógee suñ poos te ñun xam nañ ne expectu leen ne ñu sàcca wala ñu nekk ñu corrupt pour mobilize fund yoo xam ne dañoo mel ni comme billionaires in this country. It's impossible. But even suñ ko nekkee sax dañ war a dimbale suñ askan. Dinaa la wax tamit beneen scene boo xam ne amoon na benn time last year August ma amoon benn news si suma constituency ne la fa amoon benn jigéen boo xam ne was mentally disabled mu ngi woon si biti Banjul bi and guess what, this woman was sexually abused. góor yi dañ leen dem di tëdd ak moom. Immediately bu ma jigee information bi I endeavored, I called my team ñu dem si ground bi ñu dem si bij bi wóor ko gisuñ ko ba ñu dem si Jaol bu nekk the former radio seat foofu leen gisee moom. I have the videos waaye seewu ma ko fen because of lan ëllëg bi mun na moo nekk man mii suma boppa lu ma def mooy what I did was ñu naxantee moom fekk suma jabar mu ngi tooga I can remember benn cin ñu jël benn cin bi yóbbul ko ndox ak drink nax ko mu toog mu lekka bu mu lekkee ba pare ñu téye ko waaye pël la loon laaka ma jël ko dugal ko gis nga prado buñ ñu lay xasee every time suma prado bi laa ko jël dugal ko yóbbu ko ba Banjul police station headquarters ma jox ko police yi wala ne lii mooy situation am this woman is sexually abused te man suma xol suma xel munuma ko tey ma tëdda si lal dégg ne am na jigéen boo xam ne la fa am feebari xel mu nekk suma constituency góor yi di koo tëddoo ma ne dama comfortable tëdda ak suma family especially ak suma jabar ma ne loolu du am waaye yàlla def na am naa ko isi naa ko si yéen please jàppale leen ko ngeen yóbbu ko tanka as required parce que process bi noonu la they did that December bi bala hem da organise their lunch program si lifin bi tanka center bi I was there with them providal leen lunch ba pare food refreshment ba pare end of guy toga guy watana guy I was so happy to see that woman mu ngi improve mashallah wa digga ne yàlla mu ngi improve mashallah waaye the thing is lu hapuno ñëpp xameewut ma but I thank God ne at least mu ngi improve te di ko ñaanal yàlla jën ko mbay wér these are things yoo xam ne we can do yi lañ mën a def yaa ngi understand these are things yoo xam ne we can do te the thing is lu may ooj góor bi mooy let them expedite the situation especially the Ministry of Health na gaay yóbbu the mental health bill ñu taxaw ci to the executive na ko gaay gazette isi ko to parliament ñun parliament pare neen man dama lay waxtaan sama mboolem parliamentarians yi pare neen pour taxaw si loi boobu expedite the situation ñu xam ne am neen an updated legal framework boo xam ne la fa dimbale képp koo xam ne is mentally ill in this country. When did you last engage the minister relating to that bill? And equally dama foog ne minister bi ci boppam has a big tax in that
honorable minister you know of health. Of course. You know parce que li tax mooy ñu ngi try nguur gi ñu ngi samp ay health facility ci up country which is required te dafa war a am upgraded health centers ci up country bi ni nga ko defee noonu ba di xalaat bigger hospital within the Greater Banjul area bu nekk fii Farato you know loolu yëpp dañ réew mi daf ko soxla waaye waruñoo bàyyi gannaaw mental health su fekkee mënut a am that upgraded facility waaye comme ni nga waxee rehabilitation centers war naa nekk in each region balaa ñoo ñëw ci tànk da ko war a you know decentralized. exactly so but why that has been a problem probably only the minister or the ministry can explain so I don't know said engagement ma update la sax wow. during the budget statement made by the Minister of Finance they talk about youth in mental health in terms of rehabilitation structures in the Gambia but what are they doing? Absolutely nothing. This is the problem So absolutely nothing. So the thing is ñu commencé with even tanka man lay yëgal ne tanka was constructed by a foundation from Holland. You understand? And they handed it over to the government. But the issue is lan la government loolu tax government bi should be more serious in terms of running this country. So ko waxee ñu ko jëlee as waxi opposition but I am telling you amul benn opposition bu ma jëna constructive as far as the progress of this country is concerned. man lu ma gis yëpp mooy jëm kanami réew mi. and that is my interest. waaw loolu de moo am solo. te loolu mooy musa nekk suma interest. wherever you go when I speak people will always see me as an independent candidate. whereby I belong to United Democratic Party. and I am indeed very proud to be part of that family. that is United Democratic Party. but at the end of the day. ñun lu ñoo def mooy luñ bugg a gis mooy réew mi mu dem kanam. te loolu naka lañ ko mën a defee mooy collectively. foog ñu ñëw together. foog ñu jël suñ party sentiments ñu put ko aside. very important. ñu make sure ne réew mi nuñ koo doxalee dañ koo doxal si yoon. because tey réew mi ñun ñoo fi am suñ njaboot. bu neexee ñëpp. néew bi su neexee ñun la neexal. su naxaree ñun la naxaree. parce que looloo tax at the end of the day suñ toogee ne waaw the issue of young people. why are they embarking on this illegal migration. ma ne leen ne xoolal wax bi dem na ñëw na. they are not empowered and that is the truth. for example tey nañ jël the scenario in Banjul. Last year, December, with the People's Store, I attended the meeting that the president organized in Banjul at the Arch. And I told him in front of his face, but His Excellency, you had launched a policy, bo hamne, danga am intention ak sangur, to create 150,000 jobs for young people here against 2026. Tay pour wala digarek, you go to the Ministry of Trade, nga laaj len since Balagay launched that initiative. How many young people or even Gambians have they employed? They cannot tell you the data. Another problem as far as Gambia I had the minister information. They are working on the data. Why should they work on the data? Why should they work on the data? The thing is, we don't invest in data. This is one of the challenges that we have as a country. Statistics. The thing is, if data that's a halko. The problem bu lee xew yëpp si réew mi at the end of the day fu ñu ko lee base mooy nen demaat put data together lan moo ko waral tey su fekkee ne man dama war a convince a donor partner outside comme for example recently I was able to secure business trips for some women entrepreneurs from my constituency but I was able to provide a data to the Chinese embassy wan leen ne this is the current situation of the women of Banjul North in terms of empowerment. One, I want them to be exposed. I want them to know what is happening outside. I want to strengthen their business capacity. How can you help? Today, I have secured. Fantastic. You understand? Opportunities for women from my constituency who will be going for a capacity building in China very soon. Well done. So these are things that you do so that, because the thing is, we must be innovative. No, certainly. We will come to that. So, to see the sub-constituency and all that. But, after this world health issue, with mental health rather, of course, you are collaborating with them today. Then we move on to challenges. Our constituency lan lañ nekk di face ak loo ci nekk di def xëy na ne lii rek doyoon na topic pour ñu waxtaanee ko but because of foog ñu laal fii laal fale loolu dinañ ko def so tey as a bés bi nga xamante ne is a world mental health day lan ngeen bëgg a def
usually xem na buñ fi ñëwee dañ dee dimbale ñu am feebar xel nekk ci dëkk bi profito di nuyu anti Hadi Diop moom tamit ñëw na fi waaw di liggéey ci loolu ak ñi mu àndal dimbale nañ ñu bari ci taxawaay bi ñu ngi ko nuyu moom tamit kuy seetaan programme bi la xam na mu ngi ko seetaan waaye mu ngi ko seetaanut waaye ñu ngi ko nuyu bu baax so what is your line of programmes tey yi nga xamante ne boo ngeen koo def pour mun a célébrer li nga xamante ne mooy bés bi balaa maa ñëw si loolu dama this opportunity be right because of so gisee may waxee nii my passion for the country. No, absolutely. I believe I am a good citizen. Not because of I am a lawmaker. But the true passion that I have for Gambia. Indeed. Man, I've traveled to so many countries. But I will tell you, Gambia, one more round especially in Africa. Why? Because the thing is the level of knowledge that we have. The level of resources that is available. And also, what we are willing to do. One thing that I always say, if we really want to move this country from where we are to another level, and a positive and improved level, we must put a good leadership in place. We must, with that good leadership, they must put good governance in place. And we must unite as a country. Okay. These are the three things that we must put together. Okay. Dinañ ñëwaat ci three things yooyu. ci biir waxtaan bi. dina la ci indiwaat pour ñu ñëwee si wàllum tey event bi maa ngi sis opportunity bi pour gërëm waa Hemda. Especially si njiitali Maymuna Fall. ak even Mr. Gomez. ñu nekk ñoo xam ne wax dëgg neex yàlla ak général. suma général bi. ñoom Mr. Ndiaye. ñoom Mr. Mbaye. ak ñëpp daal ñëpp. biir Hemda. ak seen PRO bi Vincent. mu nekk ñoo xam ne wax dëgg neex yàlla bu gaay taxawee ba léegi si wàllum dimbale ñoo xam ne ñu ngi am feebar xel si réew mi. delluwuñ gannaaw. ñoom laa gis dañoo dem ba si mbedda bi sax. di taseeg ñoo xam ne they are mentally disabled ñu génnee seen njëre yu gaay sol. solal sangal leen solal leen njëre yu ees dogal leen seen wéy wat seen kawar yi jox leen ñu lekka jox leen ñu naan lii gis naa ko si Hemda du benn du ñaar du ñetta te amuñ si loolu gis naa ñoo xam ne sax ne dañ am feebari xel dëkkoon si néeg yoo xam ne suñ la ne fii nit la fi dëkka doo ko gëm tey soo demee si néeg yooyu they are as quality as ñun ñëpp fuñ nekka te di gërëm gaay si loolu bu baax tey nag mu nekk bés boo xam ne all these weeks, I can say for the past 1 month, Hemda Mansen page bi, they've been advocating, even T-shirt bi, as you can see right now. Guy ñoko nekk di defar di ko jaay, te suñ ko jaayee they take the phone and help people that are mentally disabled, especially people that are on the streets. That are mentally disabled. Te luma jënaan ne si ñoom mooy, amuñ rek Greater Banjul area. Guy dañoo dem ba di jàlla di dem i bara i esaw pour rek make sure ne guy advance leen or extend leen seen reach out capacity bi which is indeed laudable te man suma maas yi wax dëgg ne yàlla duma leen musa tayal su ñëwee si dimbale leen financially technically parce que leena mu ngi si tey guy ñu ma contact ne they need an MOU with the Ministry of Health. Minister become Yama laaj si biir wax ne when did I last engage him? I always engage him. Just last week, I engaged the minister in terms of meeting him because one of the things that I want to discuss with him is the issue surrounding the mental health bill and also the MOU between the Ministry of Health and Hemda, which I believe is important because these are organizations yoo xam ne ñoo nekk si grand bi. Comme nu ma ko waxee as the president of the Global Youth Mental Health Forum. It's important to bring all the mental health organizations in the Gambia together to start the advocacy, which I am doing. Because I am also in the process of registering the Peaceful Mind Foundation in the Gambia. While lulu sumako def tamid moy, luma buga moy, the executive members should be all the mental health organizations in the Gambia. That should be the executive, so that we can have one umbrella, one organized group. At the end of the day, when it comes to coordination and facilitation, la fa yomba. Kuneka do def biram aside, bapare wala at the end of the day, you duplicate efforts. That I want to avoid because the thing is. We have limited resources as a country. So we must try by all means to see whatever we spend, it is fit for purpose. Strategize. Exactly. Te su fekkee ne mang la jox dara. What dëgg ne yàlla waruma repeat. Keneen waruta ñëw repeat. The same thing. You understand? But soon
ñëwee ñu collaborate dinañ xam ne ah jox naa diw de so diw de buñ ko consider this time nen dem jox keneen nga xam ne at the end of the day dinañ am impact. That is how you impact people. All right, am na solo bu baax a baax jërëjëf honorable once again ci kaddu yi am solo yooyu kaddu ñaaxaate la kaddu assurance la jox ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci wàllu feebar yi xel ci réew mi ne am ngeen ki nga xamante ne nga war ngeen ci mën a weeru ci moom liggéey ak moom collaborate ak moom ba tey li ngeen di xeex ngeen mun ci am ndam ci réew mi te réew mi daf ko soxla waaye dafa mel ni dañ ko xara saggane bu baax a baax ci réew mi mooy jàppale ñi nga xamante ne am feebari xel te waru ñëw bàyyi kenn gannaaw dañu war réew bu bëggee dem ci kanam kenn warut a des ci gannaaw ñëpp dañu war a àndandoor demandoor pour ñëpp mun a gis seen bopp loolu nag kilifa yi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ñu ndokkale ko gërëm ko tamit ci taxawaay bi ak ñi mu àndal waa Xemda ak yeneen wan tudd naa fi Ajaratu Hadi Diop suñu anti moom tamit taxawaay bi ak ñi mu àndal ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax di fàttali rek ba léegi ci waxtaan bi bu fekkee ne yaa ngi ñëw jég a join Eyeafrica TV ngeen di seetaan seen jotaay ji di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk ci biir semaine bi dooree ko altine bi ajjuma dañ fay ñëw di waxtaanee réew mi surtout nag ci yitte askan bi dalal fi ay kilifa ay borom xam-xam ñuy waxtaan ak ñoom buñ ko amul sax suñu yéeneen loolu la duñu génnal ñu toog fii ñun kese léegi-léegi sax moo ñang dafay taraay lool di def jàngat yu bëree bay waaye am ñu mel ni comme moom di waxtaan ci yëfi réew mi moo ñoo génnal toujours waaye dañ ci am jafe-jafe léegi pour am ñeneen ñi ñu ñëw fi waaye ñu ngi koo gërëm bu baax yàggul bu mu jógee Afrique waaye tey tamit am na yitte ci mu waroon a ne waaye daf ko bàyyi pour ñëw waxtaan ak askan bi parce que lii tamit ci liggéey la bokk honorable once again jërëjëf ci loolu ñu continuer xam naa benn ñaar maybe point moo ñoo desee rek balaa xëj na time bi fekkee na ñu may bëgg naa ñu wax ci waa Banjul North ci jafe-jafe sa waa gox lu ñoo dund ci taxawaay bi lan la waaye war général ci réew mi yaa ngi affaire yi governance loolu dana interest ñu bari xam naa ak ci loolu nga wax ci of course political party bi nga bokk UDP wax nga ko da nga ci am mbégte bu baax nga bokk ci famille boobu bu yàggul seen parti leader bi ñëwaat na dafa tukki woon nu mu ñëwee ci réew mi dafa mel ni yëngalaat ngeen géew gi loolu tamit ban message ngeen bugg a yónni bugg naa nga joxe sa xalaat but first xëy na balaa ñu mujjee ak loolu ak politique bi but waa Banjul North ci at yii nii yaa leen teewal ci néegi député yi comme noo ko waxee sa taxawaay bi ñu ngi koo gis ñëw nga suñu réew last week am na yu bari yi nga xamante ne wax nga ko yi nga nekk di def am na loo fi tudd léegi waaye ci jafe-jafe yi bu ma la dégloo am na yi nga xamante ne wax nga ko ba dafa mel ni bu ma la seetaneen am nga ci naqar nekku waa Banjul North kese waaye Banjul ci li ñoo dund ci waa sewage yëfi sewage bi ba ci wàllu drainage bi ak yeneen bu yàggul président Barrow génn na dem na boori Albert Market mu gis nekkin yoon bi mu dafa mel ni moom sax kontaanul capital bi tey nga dekk ci nga leen di représente boo ci doon ñëwaat ci affaire jafe-jafe yi lan nga ñu mun a waxaat ci loolu balaa ma commencé si loolu dama njëkk a gërëm waa Banjul North for giving me the mandate ñu jox ma wareef bi pour ma nekk seen kaddu si pencum réew mi tigi mu nekk loo xam ne already mun naa wax ne saaf na already 2 years 6 months plus 2.5 te di sant yàlla torop ne waa Banjul North sànni luñ ma karta rek bàyyi ma waa Banjul North den ma sànnil karta di ma garde di la gunge tamit di ma gunge te loolu dama si sant yàlla bu baax kilifa Banjul North yi yëpp maa ngi leen a gërëm di leen a sant parce que tey dama am kilifa yu mut kilifa biir Banjul North especially Box Bar Ward Crab Island Ward at Kampama Ward am naa kilifa yoo xam ne dañ ma lay engage consistently ñoom constantly dañ lay communicate ak man di ma won some of the issues yoo xam ne is being faced by not only waa Banjul North by extension the entire country which is indeed a very big concern waaye tey si plateforme bi dama little bit bias wax si wàllum Banjul North Banjul North nag we are faced with a lot of challenges te askan bi gis nañ ne wax dëgg ne yàlla we are faced with a lot of challenges te man tamit wax dëgg ne yàlla noppiwuma si ba pare delluwuma si gannaaw ku nekk xam na si loolu because bala yàlla defee ñu sànni ma karta in 2022 si lu ma mun a wax mooy first activity bu ma am Banjul North apart from setting up a constituency coordinating and planning committee then amoon a very devastating
situation. That was the flash flood in Banjul. Wow, whereby 368 people were affected. 68 families were affected. Okay. Including the old, the young, children, even pregnant women. The vulnerable. Wow. These were affected. Okay. Mu nekkoon lu métti. nekkoon na lu métti. waaye yàlla def tamit comme ni ma ko waxee. si doorin bi fii. ne man dama am maam boo xam ne always daf ma laan teach lot of lessons. mu ne ma nanka mooy jàppandinki nanka si tankate du ko nganka. Whenever I say this, people will be like laf ko tombe. waaye dinaa ko repeat because this is in me. waaw boobu moom nanka mooy jàppandinki nanka si tankate du ko nganka. te doomi aadama. yàlla du la teg loo antalut. mu nekk lu am solo. man bu ma nekkee xale dama gisoon ne suma maam su ma waxee lii daf ma ko lay wax rek for the sake of bëgga ma ree. because it's always funny su ko lay wax. waaye tey maa ngi koo dundee. gis nga si sa bopp. maa ngi see gis suma boppa bu baax. bu loolu happenee. dañ jóg as a team. maa ngi gërëm tamit the mayor of Banjul di Ajaratu Rohim Malick Lowe. maa ngi gërëm suma ward councillor. di Ajaratu Bintu SM Jaite. di councillor for Kampama ward. maa ngi gërëm tamit the deputy mayor who is councillor Aziz Dabah Gueye. mu nekkat the councillor for Boxbar ward suma constituency la jógee. ba pare di gërëm tamit the former councillor bu fa nekkoon. mooy Omar BJ Touré. who was also the deputy mayor. ñu ñëpp ñu ñëw together with Banjul Red Cross. si ndimbali Gambia Red Cross. ngeen taxaw ñu taxaw askan bi. te maa ngi gërëm tamit St. Joseph Senior Secondary School and St. Augustine Senior Secondary School. This is opportunity bi tamit di jaale Father Toufan. time boobu moo fa nekkoon. yàlla ko yàlla yërëm fu mu nekka. mu taxawoon si lool. ñu dem to the extent ne. ñun toogoon neen 3 weeks boo xam ne ñun rek ñoo amee woon suñ ndeti ba nguur bi fu mu ñëwee. te bala nguur bi ñëwee tamit di gërëm NDMA di gërëm tamit the governor of Central Bank. for providing some of the essential items. you guys soxloon. at the time from Central Bank. so métti woon na dafa mel ni amoon nañ taxawaay at that boobu. exactly waaye ñu ngi laa woon man laa woon de. balaa government di loo ñëw. was too late. Respond bi was too late. Lolo ta so by hell, I even brought it to the attention of the Vice President. One connect. The issue of emergency response fund is appropriated by Parliament through your office. Please make good use of that fund. Of recent, ñu ngi gis lu xew Hamza Barracks. Hamza Barracks 3-4 months ago. benn néeg lekka lakkoon. Why at the end of the day 4 to 5 néeg ñoo lakka bu yàggut nii. families yu bari we are affected. tey can you imagine more than 70 people ñu ngi fan ñu ngi Bakau hotel bi. nguur bi moo leen a jàppale. loolu xaalis boobu su fekkoon ne jël nañ suma advice. ñu rehabilitate the entire Hamza Barracks. duñ loon toll fuñ toll nii. tey mu ngi cost nguur bi more money. pour ñu rehabilitate the entire place. te can you imagine according to the minister maa ngi gërëm the minister of defence moom tamit bala incident bi happené bu ma ko koolee dafa ñëw immediately moo drive boppam mu ñëw bu ñëwee ma ne ko honorable minister mu ne ma ne ko ne nii ne families yi foog ñu provide leen their basic needs right now the affected families. mu ne ma mooy lan ma ne ko make sure ne seen accommodation provide them with clothes make sure ne seen food ba pare transportation pour seen xale yuy dem studies. because time holiday bi la woon. And he stood on this, and this budget didn't come from the emergency response fund, but instead I believe from GAF. That is the Gambia Armed Forces. te warutoon demee noonu. so loolu tax lii sax la fa wane ne la fa important every region then war a am this Gambia Armed Forces office boo xam ne la fa collaborate with disaster management agency. should in case in terms of disaster. Because I think it is very important and key. And fire service. maa ngi seize opportunity bi pour all government bi ñu consider what I am saying. Dina ko easy to the parliament nag waaye dama ko wax fii pour askan bi xam ne
xalaat yu baax yi leen amal pour réew mi. am na solo léegi yaa ngi doon jéem a explain lii sa waa gox dundu. yes 2 years ago. yes ndax mun nañu wax ne down the line fast forward. ak jamono tey jii. ndax ñu ngi ci nawet ba léegi. ndax taxawaay bu amoon tax na ba tey jafe-jafe yooyu dundatul ñu ko mel wala amatul wala fu mu nekk ni mun nañu wax ne waa Banjul not ragalatuñ ne comme bu tawee dañu am problème flooding wala ñu am drainage system problème loolu mun nañu wax ne ndax mun ngaa wax ne tey réglé nañ loolu wala ba léegi problème yi yaa ngi fa. tey I will be very unfair pour wax ne. waaw nothing is done. Of course something is done. okay because machine boo xam ne it's supposed to be at the Bold Polder moo nekk at Bone Road. waaw is already installed. mooy bala problème bi amee. waaw and laf lee muccu ndox bi nekkut di taxaw. okay loolu is happening. all right and to be honest, we commend the government for that. Okay. But it was also part of the Banjul Road Rehabilitation Project, Yeah. which we all believe and still believe it is in Banjul to facelift the city. While at the same time, we are still faced with challenges because with the same project, whereby of recent you heard what the minister said, because I asked him in Parliament during the oral and question answer session. Wow. Give us an update about the cost of the project. Wow. Since when it was started and up to date. Wow. When it was started, it was $35 million plus dollars. Okay. And now it is about $43 million plus dollars. And there was an amendment, which I also have a concern that I would bring as part of my oversight as a representative. You understand? Wow. Because the legality of amending without bringing it to Parliament needs to be established. It needs to be clear. And the minister needs to clear that. If that is not done, we should hold them accountable. And I am taking the lead in terms of making sure that such a thing is being rectified and put in order. So, the entire project is to address 3 components. Wow. The road system, the concrete and Banjul. Wow. Even though there are some spaces that are still remaining, the dynasty's opportunity be pour the Ministry of Transport ne. Tabakuro so ñëwé si Tali Dawda si body garage bi. Wow. We still need those places to be provided with concrete roads. Okay. Because dafa am solo torop. Wow. Because ñu ko melni comme kuko buga faté be project bi di jessi. The other thing is of the project is to address the drainage system and the sewage system. Okay. The sewage system is still our problem. Okay. The sewage system is still our problem because of recent. Wow. Diga ngeen ma si radio yi. Wow. maa ngi wax si newspaper yi. Wow. ñu ngi maa binda. Wow. maa ngi wane frustration at desperation buñ am. Especially ñun waa Tabacourut. It doesn't make sense. ñun suñ sewage system yi su bloqué rek suñ manhole yi suñ sewage system yi su bloqué rek. Eventually, suñ waste bi from our toilets will not go. Lafa nekk si kër yi. Te can you imagine loolu la fa dem lu jëna sad mooy la fa dem be def ñoo xam ne sane seen état yi lañ lay sangoo. Loolu mu ngi encourage health hazard. Ba pare tey suñ amee health outbreak. ñan ñooy suffer. Gambians su ñooy jëna suffer and the government. Because tey government can only use taxpayers' money to help those people to treat them. Who knows ban feebar la mun a jur. So lii mu nekk loo xam ne right now we are still facing it. Because the thing is part of the Banjul Road Rehabilitation Project, the minister mentioned, the $2.5 million is being catered for or budgeted for to buy sanitary materials. A sewage truck for Banjul so that guy didn't muna muchu. Sewage manhole si biir Banjul ba pare tamit jëna compactor pour collect the waste that have been generated in the city of Banjul. But besides yàlla tey all these things did come into effect. I asked the minister just 3 weeks ago in Parliament. He said they are coming to sit with the relevant authorities like the Banjul City Council, NAWEC, have a discussion and see how they will start the purchasing process. Is this correct? So you are not satisfied with that? No, I am not satisfied with that. And I cannot be satisfied with that because my people are faced with problems.
suma nit yi ñu ngi si problem right now because the sewage system in the entire city is not functioning properly. And this is the least we expect as far as the rehabilitation project is concerned. Let's remember, the Banjul Road Rehabilitation Project is funded by all of us Gambians, including yourself as a journalist, knowing that, knowingly or unknowingly. Yeah, certainly. Because these are taxpayers' money that are put together and paid to the contractor through the Ministry of through the Ministry of Transport, by the Ministry of Finance. Yeah. So, ñun luñ mëna def moy comme nuko olof di lay waxé sa xaliss fum nek sa gémmiñ war na fa mëna nek lolu kenn mënuñu ko ayé té dañoo wax bé am a solution ñun tay kenn jëlu ñoo bëgg solution or pour gis né the Banjul Road Rehabilitation Project is a success because so amé tay ñun ñëpp ñoy feel proud because tay ñun fuñ tukki fuñu wax moy fuñ waxé moy Banjul moy suñ capital but what are we doing to facelift the city? So ndax mën nga understand tamit xëj na project la léegi project tamit suy dox dina ànd ak ay jafe-jafe li xëj na loolu moo tax xëj na li ngeen bëgg a yëpp mënut a saafarawu at the same time am na yi nga xamante ne saafaru na jafe-jafe am na ba léegi xëj na loolu nit mun na koo understand xaw ma noo ko gisee xëj na ñu am liggéey bi mun nañ koo gisee noonu ñu joxe liggéey bi tamit mun nañ ko gisee noonu xaw ma ndax boog mun nga cee bokk ak ñoom gis-gis and equally ku joxe contract bi wala ku ko overhead mooy président bi moom ci boppam génne na gis na jafe-jafe ba mu joxe order war na ne by Monday mooy this past Monday contracteur bi mooy Hadim Gueye war naa ñëw ci yoon bi nga xamante ne boobu la gis mu tàmbaliwaat liggéey bi bu fekkee ne président bi mu ngi gis loolu est-ce que yéen li ngeen di dundul war naa nekk ay surprise wala mbégteel ci yéen. pour wax la dëgg rek. waaw the thing is sometimes I wonder. waaw la mooy njëriñi consultant bi. because project bi yëpp. du contracteur bi de. da ngaa ne consultant bi because consultant bi is the very person who designed the project who also costed the project. Contractor bi is just a businessman. Why? What does it take? Even also the experts from the Ministry of Works to put in place. The thing is, it's high time for each and every one of us to take this country seriously. We don't have money to spend lavishly without due process, without also making sure that it is fit for purpose. This is what I want to make. This is the point that I want to make. And value for money is so important to me as far as this project is concerned. Because the thing is, we cannot be spending huge amount of money as taxpayers. At the end of the day, we don't see it impacting the people. All right. Talking about impacting or impact of the people, on a final note, bala ñu jël break ñu ci news super review bi, and then we'll come back ñu jeexal. So what is your lan ngay xaar as a NAM ci jafe-jafe yi? What do you expect pour ñu taxawee ko? Ndax expect na anything soon pour ñu régler some of these sewage difficulty your people are facing as a NAM? I don't know whether you are going under any process pour gis ne loolu fix nañ ko as soon as possible. And the other thing is, what is your view of our capital? You know, as a Banjulian, as a NAM, as a citizen, Banjul tey boo ko xoolee naka nga ko gisee maybe compared to some previous years back to léegi ba président bi mu ngi ko wax ne mu fekkee Banjul dafa métti woon waaye am na liggéey bu mu fa def tey Banjul xëy na xal naa change ci benn minute rek boo ma mën a tontu ci ñaar yooyu. loolu lu am solo la. when it comes to man lan laa nekk di def. comme nu ma la ko waxee rek. I am doing a lot of advocacy and also reaching out to the stakeholders. that are responsible. am nga ci yaakaar. Of course, even the last time, my ballad sewage we just blogged. When I went to the media, the Ministry of Works sent their chief engineer who came to the ground. The consultant for the first time, Manko Gis, the consultant of the project, for the first time since the starting of the project 2019, was on the ground. And it took them at least a time to gain from the manhole. But I am also saying, telling them that it is still happening. Why the Malay contact Abu, kuneka si sewage station be at Banjul. Of recent, muge jël teamam bi ba pare taxi then weesu foo xam ne manually we have to be unclutching our manholes. Loolu dafa weesu. Definitely. 2024. Gambia ba léegi ñu ngi jël
manual workers ñuy ruux suñ maan xool si which is very unfortunate gis nañ fi modern sewage trucks yoo xam ne you just have to use the truck put the pipes yaa ngi understand and they will just go in clean everything and make sure that everything is done and it will be workable. All right. The other thing is comparing Banjul yesterday in terms of infrastructure because I want it to be clear. Wow. Because su ñëwee si wàllum infrastructure infrastructure improvement. Okay. Because tey pour wax la dëgg rek ñu bari suñ dugg see Banjul especially ñu fa géej. Waaw. Suñ dugg see Tobacco Road. Wala biir Banjul sax dañ lay wane hey send yooni tali send yooni concrete. You understand? Which is an improvement because access to road is very key in any country. So lii moom wax dëgg ne yàlla there is an improvement. kon Banjul yokkute am na ci. ci côté boobu jërëjëf honorable su ko defee ñu bàyyi ko mu noppale ko tuuti ndax tey moom waaw xam naa bu fekkee ndeewoo na ndeewoo bi moom dem na waaye su fekkee tamit ndeewoo bu jógee fii donte ne bayen la xam naa bu fi jógee moom dana ndeewoo bu baax su ko defee ñu gërëmaat ko bu baax dañoo jël short break rek ñëw ak léegi-léegi ak Garmi ci lu gën a fës ci yéenekaay bu ñu jógee foofu ñu jeexal ak honorable ci wàllu governance ak naka la gisee réew mi ñu bàyyi balaa ñoo tàggatoo ak moom but we'll be right back stay tuned. Badingol bayal jiyala silakuto miyalon atelen sama sinin siloti Gambia banko kan battery hardin highway dum atela jamfo mun kilomita muwannin folaleti battery hardin highway abe falindiro ke kan tani nala anin chokinyolo la Gambia banko kan nyin silakuto ay rana baro soto anin fanan silo miyalon abe santo mutol katambani ndamintola bari nibe muna fanka nyin silo la kana nyina ke fantanka olen ku foloti enyonde ke hakiloto min Badingol alkana lo silo tema kafo ibe taxi londila praye samba nyimum fenneti miyalon amankoy aka trafiko nyin detendile adu motol bukatano nila faka dun taxi la taxi garaso be daminto wala dinkiram miyalon taxi ka lolto ka molsika nyinem fenti miyala tel ko eta pour mobe driveol miyalon ika moto borondi adum fane ka lo dinkirato miyalon imanya naka lo daminto ibe alaman lale woto nsakata na silol seneyandi pour mobe la tanko anbe kamben kaje ko mobe be tankala adum fanan taninna abe soneyala mobe ajjuma fukki fan ak benn ci weerum octobre 2024 ci juróom ñetti waxtu yi ci guddi àndale nag ñun ci Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center pour Mansakunda your ministerial town hall ki ñoo dalal keroog di honorable Bakary Y Badji ministre bu sentu ndaw yi ak tàggat yaram ci réew mi Mansakunda li ko tax a jóg mooy xamle ñëw leen ngeen laajte lépp lu aju ci wàllum ndaw yi ci réew mi ak seen yokkute National Youth Council National Enterprise Development Initiative tàggat yaram ak lépp luy jëm kanam yi ndaw ci biir réewi Gambia ñëw leen ngeen laajte am tontu kiy dalal gan yi keroog te ministre bu sentu xibaar ak tas xibaar ci réew mi honorable Dr Ismaila Cissé Mansakunda déglu ñëpp. welcome back ñu gërëmaat leen bu baax ba ci ànd bi ak Eyeafrica TV ñu yegg si ponk bu mujj ci jotaay bi mooy li ci gën a fes ci yéenekaay yi comme xam ngeen ne sa buñ fi tolloo leen ñu ànd ak Mohamed Mbaye Garmi borom suñu réew borom xibaar yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Amadou maa ngi lay fay maa ngi nuyu honorable Modou Lamine Biba Banjul North di ko gërëm si ñëw bi. waaw di nuyu ñuy staan Eyeafrica TV jotaay bu mag bi di Good Morning Africa li gën a fës ci yéenekaay yi.
jërëjëf ñu bàyyi la nga doxal seet gaay la lañ xëyee tey ci xibaar yi comme ni ñu koy defee ñu comp ci aslëf ñu comp ci aslëf Amadou ni ki rek ni ñu koy defee saa bu ñu xëyee di xool yenn ci kër ëttu yéenekaay ci biir réew mi lu ñu xëyee ak tamit ci biti réew ci biir réew mi am nañ fi di Standard newspaper am fi di Point ak Foroyaa waaye ci yéenekaay biti réew bi am nañ fi l'Indépendance am fi L'As ak enquête su ko defee nag Baye Cissé woomi tànk ñu xool jaaraay si la madame Cissé lan la ñu xëy jox tey mu ngi nii di Standard newspaper mu xëy bindu lam ñoo xam ne dañoo rek daal di faatu ci lu jëm rek ci ab mbëcc bu leen rek daal di maas ba ñu mujjee rek daal di ñàkk seen bakkan ci ñoom yi noonu lañ ñu ko rek waxee waaye yéenekaay bi nag yemul foofu yaatal na ci lu yaatu ci ñan la fu ñu bokk nu ñu faatoo waaye dañ ci compos lëf yaatal ko ci biir xibaar yi ñu waxaat ci leneen ñenn ci ay gambeen yoo xam ne rek dañu juddu laata Gambie di am ci tëj maanaam indépendant ñoom dañuy sàkku rek ngir ñu jox leen après ma réew yaa maanaam citizenship foofe ca Britain gën nañ ko yaatal nag loolu itam dinañ ci dellusiwaat ñu waxaat ci leneen human rights activist wala human rights body bi muy rek lu jëm ci Tango ak ñi ko rek daal di jiite ñoom nag daal dinañu dàq maanaam rek condemn lu jëm rek ci sedition ak itam false publication charges yi nga xam ne rek teg nañ ko ci kaw ñenn ci rek askan wi moom nag loolu yi ñu ngi koy rek daal di ñaxarlu waaye yéenekaay bi gën na yaatal mbir mi ci seen biir xët wi ñu waxaat ci leneen tëj boobu la yéenekaay ubbi bi muy point newspaper moom itam xëy bindu lu am solo ci xar-xanam gi su ko defee rek ñu ëñ ko xool xët wu njëkk buñ ci àndal mu dellusiwaat ak ñun rek ci lu jëm ci électrique choc muy rek ab mbëj boo xam ne rek dafa am ñu mu daal di maas ba tax lu toll ci juróom-ñaari bakkan daal di ci rek rot ca North Bank Region bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bile di point ñu wax ci leneen taal moom nag daal dina addu jëmee ci nguur gi di leen xamal daal ne lu jëm rek ci yenn loi yi nga xam ne ay loi yu baaxul la te ñu koy jëfandikoo nag ci kaw ñi nga xam ne ñoo taskatu xibaar yi moom nag loolu dal na ci kaw ñi nga xam ne ñoo di nguur gi mu ñu sukkandikoo ci boobu la yéenekaay ñu waxaat ci leneen lu toll ci 200,000 junni ci ay rek gan maanaam touristes yu ni ngi leen di xaar ci réew mi file ci atum 2 junni ak ñaar fukk ak ñeent ak 2 junni ak ñaar fukk ak juróom maanaam 2024 ak 2025 bu ñu sukkandikoo ci Gambia Tourism Board ñoom ñu ko fësal ci biir yéenekaay boobu la ñu wax ci leneen li nga xam ne mooy gëstu maanaam research daal dina rek wane ne tàngoor ak stress dina rek daal di sonal li nga xam ne rek mooy ñii nga xam ne rek dañuy faral di judd wala liir yi bu ñu rek ci jamono yi nga xam ne rek seeni yaay ñu ngi leen rek daal di ëmb bu ñu sukkandikoo ci boobu la yéenekaay Amadou ñu tëj boobu di point ubbi Foroyaa xëy bind moom lu am solo ci xar-xaram gi kii nga xam ne rek moo di Khalifa Sall ñu wane ko ci boobule ginnaaw nag bi ñu doon janoog taskatu xibaar yi ci lañ rek fësale ne PDOIS dina rek daal di amal li nga xam ne rek moo di wër wala nemmeeku li nga xam ne rek moo di réew mi muy rek ab nationwide tour loolu yi la daal di xamale ñu wax ci leneen ab district chief moom nag dafa rek daal di retire maanaam tekki ak ndombal tànkam waaye nag du coobeereem bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi ndax executive order la maanaam lu ñu ko santaane te ca kaw la daal di jógee noonu la ko yéenekaay bi waxee amul yéenekaay réew mi tey lii la ñu xëyee su ko defee rek ñu dem ci réewum Sénégal ñoom it ñu daal di fësal yenn ci seen yéenekaay yi ñu xool ko l'Indépendant daal dina ñëw ci rek ne Sonko contre attaque maanaam rek Sonko ci recours bi nga xam ne takku wàllu Sénégal bu Macky Sall jiite ak Karim Wade dañ rek amal ab recours maanaam rek appel di daal di rek contexte li nga xam ne rek wala against li nga xam ne mooy candidature bu Ousmane Sonko bi moom nag it yóbbu na ay ñi nga xam ne mooy ay looyam am lu mu leen jébbal ngir ñu dem jébbal ko conseil constitutionnel bi wan leen ne lii takku wàllu Sénégal wax ci moom ba war a ngir ñu gàntal candidature bi loola amul ñu ñëwaat ci leneen coalition sàmm sa kaddu ñoom nag daal di nañu weddi ci lu jëm rek ci ne Barthélémy Dias dañu daal di gàntal wala sax reject li nga xam ne mooy candidature ñoom nag loolu yi weddi nañ ko ginnaaw ba ko Walf quotidien siwale ñu wax ci leneen laas moom ñëw ak ñun ci maire bu Dakar muy rek maire bu capitale bu Sénégal di Dakar Barthélémy Dias ñu ngi wax na nag moom ci mbiru candidature am nag am na lu ci leeroogut moom Barthélémy Dias ndax nag ñu ne moom sax mu ngi daal di am jafe-jafe yoo xam ne mbirum Yewwi Askan Wi woon moo ko rek bëgg a teg ci lu jëm ci nag ñi nga xam ne def nañ recours jëmee ci moom ca ñu bawoo nag fi nga xam ne mooy ci Pastef lu jëm ci candidature bu Barthélémy Dias
Dias ñu wax ci leneen enquête xëy moom it bind lu am solo ñëwaat ak ñun ci njiiti réew yu jiite woon Sénégal di ñu xamal ne alliance rivalité et trahison maanaam lu jëm ci lëkkaloo lu jëm ci li nga xam ne tamit moo di wor waaye itam lu jëm ci wàllu non wala daal di doon li nga xam ne rek mooy ay political opponent mu wan ñu ki nga xam ne moo di Abdou Diouf ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade indil ñu Senghor ak Abdou Diouf indil ñu Macky Wade indilaat ñu Macky ak ki nga xam ne moo di Diomaye Diakhar Faye ba tey ñu dikkaat ci enquête mu ñu xamal ne la candidature de Barthélémy Dias un danger maanaam li nga xam ne mooy candidature bu kii di Barthélémy Dias nag mi ngi ci guddi gu bët setagul wala mi ngi ci xottu gerte ndax nag xamaguñ ba xam moom dina bokk ci yile élection yu ñu jëm muy législative élection suñu jëm ci 17 novembre am déet loolu yi nag Amadou Ndiaw des na xam bi baax ci yenn kaay yi su ko defee rek xam naa ci kanam tuuti danga dikkaat ci xibaar yi gën koo faram-fàcce incha allah mi ngoog Amadou jërëjëf di wish happy birthday Fatima Cissé waaw Fatima Cissé mooy borom octobre waaw di ko ñaanal jàmm mu gën a dund mu gën a wér li mu bëgg moo xam yàlla defal ko xale bu yaru la xale bu cool la mu ngi Eyeafrica fii tamit bokk ci ñi nekk control room di liggéey su yii buy sotti moom si la bokk kon ñu ngi koy wis very good happy birthday joyeux anniversaire gën a dund gën a wér incha allah da nga bàyyi bëgg ceeb moom Cissé la sant te ku sant Cissé dafay bëgg ceeb. te lépp yaa ko res tey maa res yëpp. ok kon tey bul jënd ndeewu Fatima añ sax nga ñëw si man garmet na ko liggante ak reer bi tamit mu ne mooy reer bu fekkee tamit outing dana am diina fii ak mu ngi biir Eyeafrica fii daal fekk mu ngi fi maa res yëpp acca jërëjëf ñu gërëm ko bu baax ci kanam tuuti incha allah dina dikkaat ci xibaar yi benn waxtu bu jotee bu tegal fanweeri simili dina ñëwaat mu gën a faram fàcce mbir mi ñu dellusiwaat ci honorable ñu daan waxtaan bi gannaaw bu ñu ko santé ci programme bi du mu demee programme bi jeexagul sa waaye gëm naa ne ñu bari ñu ngi seetaan te du ñàkk apprécier nañ bu baax ni waxtaan bi demee su ko jeexee honorable ñu jeexale ak feri governance mooy ni ñu doxal ñi réew mi coow li bari na Gambia dafa metti ak yu bari ñu ngi koy dégg ñu koy jàmbat waaye ñu faree ci nguur léegi ñu jàpp ne nguur gi tamit ñu ngay def luñ mun pour saafara jafe-jafe askan bi sa gis-gis en tant que député waaye en tant que doomi réew mi waaye tamit en tant que politicien tey lan nga ñu mun a wax ci doxalin bi yaa ngi jàpp ne am na li nga xamante ne tey ñett yi nga ko defee buñ ko defee réew mi dana dem ndax da nga jàpp ne réew mi demul dañ am leadership problème ak lan. waaw of course lu ma mën a wax si loolu mooy. waaw réew la fa soxla especially réew bu bugg a dem. waaw dafa soxla ñetti mbir. waaw mooy good leadership. good governance. ak nitam yi ñu unite together. am nañ loolu wala amuñ ko. ñun we don't have that as a country. oh really. ñun nuñ ko gisee right now mooy. we don't have a good leadership. that is why we are still struggling man lu ma lay wax sax mooy ñu bari de lay wax ne we are progressing as a nation. su fekkee ne you understand what it means to progress. you will know ne we are nowhere. so you da nga jàpp ne président Barrow ak nguuram bi defaguñ fii li tax Gambien si yaakaar buñ doon am ci moom. not to be honest because I will give you scenarios. as somebody who is there for the people. Understanding you sign a social contract with the people. You must be ready to run the affairs of the people. Because tey for example innovation. tey nañu nguuri Barrow wax ba la toogee ba léegi. lan lu innovative la teg si table bi pour waa Gambia. yaa ngi gis yoon yu amoon fii léegi. are this innovative. non bridge mu ne yoon si kaw yoon si suuf loolu gis nga. yoon si kaw yoon si suuf. neen waxante digga the OIC was not even initiated by Barrow. waaw loolu moom nan la ko. neen waxante digga so man loolu tam man lu ma lay wax mooy. dama ko lay wéer si facts. yaa ngi understand because dafa important soo gisee tey tamit mënuñoo dem kanam si lu bari because of misinformation. hey gis nga nguur it is continuous. gis nga président Jawara. am na lu mu bàyyoon loo xam ne Yahya Jammeh daf ko ñëw continuer te Yahya Jammeh am na lu mu bàyyi loo xam ne tey président Adama Barrow mu ngi koo continuer. But the thing is always very important. It's always very important to be highlighting this, especially when it comes to occasion. But the problem that we have is
ñun duñ le bëgg acknowledge Eyeafrica defoon na fi lu baax lii duñ ko bëgg wax because we don't want Eyeafrica to surface on the scene but that is not the truth and that is not correct because nga wax lu baax si sa morom taxut mu yaxa sa baaxaay ndax gis nga ne loolu bokk na li tax xëj na nataali former président Jammeh nanguñ ko mu nekk ci parlement bi ni ko yeneen député yu fare moom di complainer not to be honest the thing is man lu ma lay wax mooy as a country su ñëwee si détails yi Yahya Jammeh it's a different thing because ñun ñëpp we went through a lot during his 22 years of ruling in this country waaye da nga gis ne at the end of the day mu neex ni ñu mun na xari ñu Yahya Jammeh is an ex-president of the country absolutely loolu moom mu ni ko génne so these are the facts yaa ngi understand for 22 years he ruled this country mu neex ñu mu naxari ñu président Jawara yàlla ko yàlla xare ajana suuf sedda si ko am was an ex-president mu neex ñu mu naxari ñu tey Barrow is our president as a country so man lu ma lay wax mooy even man I am an opposition but lu ma ko lay waxee mooy I should be a very constructive opposition lu tax man dama am solo si réew mi parce que tey doxini réew mi man dama si war a nekk parce que xam nga lu tax tey yàlla la fa def Gambian people voted for Barrow for him to run this country mu doxal réew mi for 5 years waaye man Modou Lamine Ba ak suma naataangooy biir parlement si pencum réew mi suñ nit yi dañu sànnil karta pour ñu garder Barrow naka la moo doxalee réew mi ndax loolu mu ngi am si sa gis-gis suma side I believe that I am performing my duty because one thing that I know for sure which is at the tip of my responsibility which is even my co-mandate is that I have the belief that Parliament is the apex authority given the mandate by the 1997 Constitution to perform oversight functions to all government institutions, including the office of the President. And talking about oversight, Honorable, in some cases, most Gambians, when you waxe dañu wax ne Parliament bi dañ ci am yaakaar bu tas ci taxawaay yu bari yu nguur gi dee def liñ jàpp ne anything lu ñëw general interest of the assembly members ak yéen ngeen approve unanimously bu demee yeneen yi nga xamante ne interest askan bi la wala nit ñi am nañu ngeen xaajoo politique dugga ci mbir mi ñi ànd ci ñi bañ ci ànd affaire yi am num demee est-ce que loolu tamit loolu leeral la fa war a am parce que suñ ne lu ñëw parlement rek man képp loo xam ne ñëw na parlement mu nekk loi because it is one of my co-mandates to legislate to make good laws definitely su ma gisee ne this is progressive and it is good for the Gambian people not even all Gambian people but the majority I will 100% go for it without even because man sa party affiliation or connection in terms of my decision doesn't work in Parliament much. Because the thing is, when I believe I am representing the people of Banjul North. And when it comes to the people of Banjul North and by extension the Gambia, it involves everyone. You understand? There are some laws that are brought to Parliament, especially during extraordinary sessions, as certificate of urgency. You can remember, I'm not MPs who march out of Parliament for the first time in history. Because of land, the former president's bill was introduced in Parliament. When we went through the bill as conscious representative, we said, why do we even need this bill? Why should it even come as a certificate of urgency? What plan do they want to stage as far as this is concerned? It's not necessary. The mange urge any leader that is to take over this country tomorrow, especially 2026. The first bill or act rather that you must amend should be the former president's act. Because it doesn't make any sense. Oh, really? Of course, because for example, if I am an ex-president, understanding even if I am sick, I'll be taken outside for my treatment. We lie. Nah, dina make sure proper healthcare system will be in place in this country. Duma ko tal dama ne man ex-president la te am naa loi boo xam ne su ma feebaree den maa yóbbu outside treatment te nguur bi moo koo fay Gambian people yi ñoo koo fay dat dinaa xalaat pour make sure ne dinaa am standard lopitaan si réew mi du ma ko xalaat du ma ko bugga sax because at the end of the day lu ma dal in the future dama believe ne den maa dem treat Europe
dama dem treaty America te loolu warul. Okay. Gambia 2024 bi. ak years to come. Wow. I expect a Gambia. Wow. of standard. Talking about expectation bi benn 3-4 minutes moo ñu dese ñu conclude am na fu ñu jëm yaa ngi tudd le 2026 highlight nga some of the challenges yi Gambien si nekk di face. Gambien si léegi lu ñu soxla mooy ku ñu indil solution. du ñu wax ne du ñu ay diggee. wala wax ni moo fi nekk jafe-jafe. waaye lan ngay def pour saafara yooyu. ci sa gis-gis am na kam boo bokk di UDP seen parti leader ñëpp si na am na lu ngeen wane ndax foog nga ne am ngeen solution as a party seen leader bi buñ ko joxoon réew mi tey dina indi solution boobu ndax am ngeen yaakaar tamit am ngeen possibility pour jot réew mi 2026 ci boo ko mënee tënk rek ci naa ko tënk si lu gàttal waaw am neen yaakaar ba pare am neen lu bari pour offer the Gambian people man lu ma lay wax mooy UDP United Democratic Party si njiitali Ousainou Darboe we believe that we are the solution to the Gambian problems lu tax ma wax loolu mooy tey as a country we understand that we are youthfully populated te soo bàyyee xel in any country that is youthfully populated there is always chances of harnessing lu ñoo ooyee demographic dividend and the tools involved in demographic dividend is quality education which we must put in place as a country, making sure that our healthcare system is in place, making sure that we have a very good agriculture system, and also our economy, which is very key. The issue of good governance, because good governance and leadership in place. te li UDP am na loolu te li UDP am na ko am na means bi am na doole bi te pare na pour offer ko the Gambian people tey for example ñun gis nañ the situation of when it comes to agriculture in this country ñu ne government bi mu ngi def lu bari in terms of helping especially let's say farmers local farmers but at what level are they helping them to produce rice for example that they will only eat and not to sell or even export, or are they helping them to do that, to make sure that they produce rice that they can eat with their families, that they can even commercialize and also export outside this country? Do we have that mechanism? And you think with your government that is doable in this country? That is doable, and it's more than doable. All right, that is when the funds are put in the right channel. Now, what are your chances in the political trajectory, the dynamics, the FED deme, gom gane am gen chance 2026 with the system. And again, I'm asking that because am na ñu gom ne the problem of this country am na ñuy wax ne is NPP and UDP. For the fact ne NPP ñoo nekk central government, UDP danakam ñoo nekk di man the local government system, and we have seen the problems yu nekk di emanate at this local council. So fekkee ne nit ñi ñu ngi ko gisee noonu ndax da nga foog ne am ngeen chance 2026. That information is very misleading, to be honest, because if you say it is UDP and MPP, that is the problem of the Gambia. I'm not you could them but they could define as 6 and 9. But the thing is, Lulu, the playmaker just political pronouncement by individuals. But I can tell you, UDP is so different from NPP. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, we have young people within the party that are willing to take up that mantle to make sure this country move forward. Because the thing is, comme nous ko waxee, ñun ñoo fi am i njaboot, and ñun suñ defarutee réew mi mu dem si kanam, suñ boppa la ñoo put into problem. So amut yëfi parti sax at the end of the day. Te man laa wax ne in terms of when it comes to the required mechanisms that should be put in place to improve this country. Of course, because there should be no country without making sure sanity and then access to basic commodities, essential commodities, and cheap for that matter. For example, the issue of access to electricity and water. It should be something they go prioritize even more than road construction. Because these are fundamental rights of the human being. Indeed. Because how can I even do things right when I don't have access to clean and enough water and also electricity? It doesn't make sense. And we are telling you that we are going to improve on this. But we are not going to be a government whereby we will tell you this and do that. Because we have seen a government that is doing that here in this country. That's what Barack government is doing. Of course. Of course. But yange wa affaire local government.
tey laajte naa ko the Minister of Local Government and Lands section 128 of the Local Government Act subsection 3 is clear. The central government shall provide 25% of the 60% development fund of all council, and it has never happened. But if you and you can see the gap in terms of development in our different area. Problem between 400 moy bu fekkee ne gis nañ ñoom even xaalis bu ñoo generate, you see what is happening at the commission. To be honest, that is also another thing. Hey, this guy tay suñ putité am nga lolu moy isi watani financial discipline. Waxon na ko fi ci suñu réew programme. Waaw, finally ñu jeexale fofu. ñun as a country dañoo bëgg a dem ba mag ñu ne ñu ngi jàng financial discipline, which is very wrong. The approach should be, let's target our grade 3 children, teach them what it means to be financially disciplined, and this will change the dynamics of the country in terms of the way we spend, in terms of the way we generate funds, and also in terms of making sure that whatever we do it for the interest of this country. All right, Jeff Honorable, I know I wish we have more time, but again, you will certainly come back, inshallah. We have more to talk about, and the platforms are here, either here or Sunyure or any other platform. We will create time for that. Nga ñëwaat saa am tamit ñu ngi lay gërëmaat bu baax ci benn 30 secondes ñu bàyyi la nga sant